Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi Tv machiegni e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Moko kuom jotelo mobalo gi piny owacho e pinje mag Afrika osewach lal mar demokrasia e pinje mag Afrika. Jotelo go oseo sirikande mag pinje Afrika kuom telo mag agoko kanyakla kod rocho ratich jopinjego. Kotelnegi kod Martha Karua kod Yasin Paul mawuok e piny Senegal, giseo telo marach ka gidwaro pinje mondo miluor katiba matayogi. Jotelo go chuogo riwruog siasa mabiro bedo ka kedo ne ratich josiasa mobalo gi piny owacho mar jiwogi kedo ne telo makare. Kuja kuunga mkono, tumekuja kuungana na kuleta mshikamano kwenye kukabili changamoto ambazo vyama vya upinzani Afrika vimekuwa vikipitia. Lakini kipekee sana umoja huu unatambua na unao moyo wa kuendelea kufanya kazi na vijana wa Afrika. Tumeona matokeo ya chaguzi jinsi ambavyo vijana wa Afrika wamekuwa wakiondokana na kukataa kufanya masuala ya demokrasia na siasa kwa vile mifumo iliyopo imeendelea kuwaminya, kuwatisha na kuwanyima vijana wa Afrika haki yao ya msingi ya kufanya siasa. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo chumi za Afrika zinazodaiwa kukua zimenyima vijana nafasi ya wenyewe kufurahia na kushiriki kwenye uchumi zao, kuwapa ajira na kuendelea kukua pamoja na chumi ambazo zinadaiwa kukua. Chenro madayo dho jombetre mogwel miore pinje maoko odonjo odiochienge mar adek kawuono. Kawuono ni dayo dho Ngire Peter Ngure mioro kaka jambetre riwruok mar UNESCO e boma ma Paris. George Morara mioro ka Addis Ababa, Kanal Shema Madi madhi e piny DRC kod Jeremy Ndola madhi Juba, Sudan ma Milambo. I was the Human Resource Committee Chair at the Kenya Medical Research Institute Board. I can say, with all due respect, Honorable Member, that by the time I exited Kemri, there was no petition. Indeed, if this will be watched on TV this evening, I'm sure Kemri staff will be clapping and saying, there goes our man. Within 3 years, we were able to promote 160 scientists from the level of KMR 4, 3, and 2. For the first time, we have 19 scientists serving at KMR 2, the equivalent of director. I set the questions, I set the pace, I developed the marking schemes. I was able to negotiate more than 36 resolutions of the General Assembly on budgetary questions. One of the stalled projects that I found when I went to New York in 2008 was the construction of new office facilities at the Union compound here in Gigiri. I moved that, and the construction of that project is one of the masterpieces of the United Nations. Kambi mar rego duma mar Kigoto omi thuolo madhi nyime kod rego tok nonro mar KEBS timore kaluwore gi mogo moko manipimo ewi chich ni ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Mayo tok romo gi Gavana Gladys Wanga owacho ni mogo manoyud gi kwiri duto nosegol. Wanga nomedo singo ne duol mar kambino ni gibiro luwo chike duto madwarore. Mogo mogol ni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe, koro dweche gite osebedo ka mokwa ler, makmana mogo moro mane bills 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi, kane itest go machine to noyud kane gin gi aflatoxin mamalo. To mae en gimitimo ne kembe te, to seche moko kembe gi bebedo gi rem, to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogo no koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawach ni ni wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa Homabay. To be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products
Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Siaya dwaro ng'eyo kapo jalup gavana William Oduol yudo sara kata bedo ni onge apisi nyaka ne Senate rese kidwa thiche oko mar apisi dwe mar 6 higani. Jatend riwruok mar Siaya Civil Society Network Chris Owala olero ni ok owinjore apisas mag sirikal yudo sara e seche ma ok gin e apisi, kokwayo sirikal kaunti ma Siaya kod piny owacho mamalo mondo nen apisas yudo sara mana sama pod gin e apisi. Dwe mar 6 higani, Senate noreso jalup gavana Oduol kane idwa thiche oko e apisi kod MCAs, kendo pok nonenore e apisi kata romo moro amora mag sirikal kaunti no. Assembly oselwar, assembly ma dikoro osepenjo ni ang'o momiyo DG chamo msara to kodhi office. Assembly nogono moselwar. Koro waonge gi DG office to DG chamo msara. Mano gimayo jopiny nikech ok en responsible, ok ochop ni jopiny weche ma jopiny onego bed dwaro. Omiyo en kwayo marwa kaka CSOs ni mondo weche go mondo los. Wan ok wamor gi gima timre e sirikandni. Nikech achiel kuom kata gik monego bed timre kata dhono ka wa highlight ahinya en ni rem mar executive no kani achiel en achiel kuom lwar mar county government. Onego wuog oko onyis jopiny ni DG mare ni kanye, nikech en monego bed ni jotich duto manie bwoye ong'eyo ka gitiyo, ka gichamo msara to bende gitiyo koso giti. Onyis wan to koringo to mondo wadil kode kaka jopiny kaka joma ne ondikiti. To kapo ni en ni ogole e moken tok chik ni otame yor tich to mondo wabedo wanegi mwanyalo timo. Both of them are guilty as charged. Yes. And we are calling upon the Ethics and Corruption, which is an institution which is in charge of integrity, to follow on this and make sure that the right thing happens. Ikruok koro oseketi makare ne piny mar grade 6, klas 8 gi klas 12 machakore juma manyien e counties duto 6 mawuok Nyanza mantiere kod kuonde timo piny 5,109. Regional Commissioner ma Nyanza Flora Muroa owacho na rita kwe oseik makare kendo golo siem ne ng'ata ng'ata mani kod paro mar kwalo piny go, kowacho ni obiro neno makolwer. Bende nomedo na rita osejiwe alwora ma skunde mawuok e tong' ma Kisumu gi Kericho kama ande ne tulo muoche kosingo ne jopuonjre gi jopuonj ni gitim penj kod chir. Kwan ma jopuonjre madhi timo penj KPSEA e counties 6 go ma Nyanza gin 201 kod 2, ka mago madhi timo penj mar KCPE gin 227, 637, ka klas 12 gin 151, 783. Organized for adequate security for all our examination centers. Just to let you know, we will have 4,933 examination centers. That is for KCPE and for KPSEA. And for the KCSE, we have 1761 centers as well. I also want to warn against any attempts to have malpractices in our examination centers. We are all alert. As I have said earlier, we have police officers manning all our examination centers. Therefore, if we could be having anyone or any group of people who intend to cheat in the coming examination, I want them to be warned in advance. Sirikal kaunti ma Mombasa oyango ni gibiro chiwo chiemo ne jopuonjre duto ma klas 8 matimo penj maduong' higani e kaunti no. Kanoloso e nyasi machiwo success card ne jopuonjre ma klas 8 e skul primary ma Jomvu Girls, gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Nasir ne olero ni onge japuonjre mora mabiro koso chiemo e kinde mitime penj. Nomedo ni sirikal kaunti no bende chano mar keto chenro ma chiwo chiemo ne jopuonjre matimo penj ma klas 12 chakre higa manyien. The county government of Mombasa, for all candidates, was standard 8. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya kaunti ya Mombasa. Please
let us make sure that no parent pays any money. We will also be considering what needs to be done maybe from next year, kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams nazokuja, we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Kambi matedho teko stima mar Kengen koni yo makende maduoko chien nengo mar stima e pachoka en bedo kod chenro mopogore mar chugo teko stima kaachiel kod duoko chien garama mitiyo godo e tich makamano. Kanoloso gi jofwamb weche Mombasa, jatatiye mar kambino Midusa Peter Njenga nokoni e hiko mokalo Kengen nobedo kod medruok mar ohala kod kwan atamalo 48. Kara kamano okoni en ayanga ni kwan omwom magisebedo ka gitiyo godo e chungo teko stima omedo mana dhi malo kaluwore gi ng'awruok mar ngima e pachoka. Achiel kuom ajenda magikoni sani gitayo en neno ni giketo kenge mar medo nyuolo teko stima bang' yangore ni kwan jogo matiyo gi stima pachoka omedore. In cheaper modes of generation of electricity, especially the renewables. We have the geothermal, we have the hydro, we have the wind, and we have the solar. It means ultimately that as the cost of electricity to the off-taker reduces, then there is a great opportunity that the price of electricity to the consumers should also come down. Because as you are aware, the way the tariff is structured is that these costs are all recoverable. So if you reduce the cost of generation, then that is reflected to the ultimate consumer. In addition to the repairs and the overhauls that we do, we also had a new power plant, an 83 megawatt power plant coming on board, joining the assets that are now being depreciated. So that also came with this depreciation, and of course it brought revenues on the top line, so balancing out. Weche mag tuke ni Liverpool nyolo tukgi mar adek